So every year we are conducting this such type of boot camps. So earlier we called them as workshops, and it is conducted in collaboration with Technic Innovations, where there is a company started by one of my students. Okay, so Ganesh అతను మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్, అలవన్ స్టూడెంట్. అతను టెక్నిక్ అని కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకే, స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు. అతను మామూలుగా ఇక్కడ వచ్చి క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసేవాడు. ఓకే, నౌ దిస్ ఇయర్ we are going ahead with our own. Okay, and even for next camps, even we have a MOU with our company, this company. They will be coming and they will be going ahead. And how it is, and this camp is being organized for 7 days in this session. Okay, in these 7 days we are going to learn about different types of microcontrollers and how, why they are, and different types of IoT sensors and what type of sensors, for which purpose they are used, and what is the basic principle of working of these sensors. Okay, and where they can be used for our real time applications. So మన real time applications లో మనం ఎక్కడ వాడుకోవచ్చు అనేదంతా we are going to learn in this boot camp. Along with this, small projects will be given to you. You have to think on your own. We will not be giving any, or we will not be assigning any projects to you. You have to think what kind of projects can be done. Okay, and you have to do those projects. Okay, you have many sources to know what are the projects that can be done, or you have, by observing the surroundings, you can know the difficulties of the people, and for these difficulties, how can you give the solution? ఓకే, ఈ డిఫికల్టీస్ మీరు ఓవర్కమ్ చేయడానికి మీరు దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, దానికి ఎలాంటి సొల్యూషన్ మీరు ఇస్తారు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే ఆ సొల్యూషన్ని రాబట్టుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ బూట్ క్యాంప్. ఓకే, సో విత్ దిస్ రియల్ టైమ్ solutions that you are coming out, the technology or the innovations will be coming out. The technology development will be there and the innovations will be coming out. That is the main concept of this IIC. IIC లాంటి బూట్ క్యాంప్స్ ఆర్గనైజ్ చేయమని చెప్తానే మనకి, ఎందుకంటే న్యూ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ తో మీరు ముందుకు రావాలి. ఓకే, and if you come out with new innovative ideas, then if it is a new idea, you can get the patents for that, and how to get patents and how to get these IPRs. This last week also we had a workshop on this IPR and patents. So the IIC is an initiative of AICTE, where the IIC, the main thing is to come out with new innovative ideas. Okay, so to come out with new innovative ideas, you have to observe the problems that are facing by the human beings around us. What type of problems we are having, what kind of solution can be given through this technology. Okay, if you think that, then you can come out with new ideas. Okay, then when you come out with new ideas, and if it is a really new idea, then you can go for patents. Okay, last week also we have a workshop on patents and IPRs we had in our college, and you can again these workshops, this kind of workshops will be conducted. You can know about these patents and you can apply for the patents, and if you got the patent rights for that, then you can have your own startup company with the help of MSMEs and government funding itself. So nowadays it has become very easy for the students to come out as a new entrepreneurs with startups without a single rupee with you. మీరు కొత్త స్టార్టప్స్ పెట్టాలంటే మీకు ఇప్పుడు డబ్బులు అవసరమే లేదు. గవర్నమెంట్ ఆ విధంగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, మీ దగ్గర ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఉందంటే చాలు. మీకు
మేము ఈవెన్ క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు కూడా థింక్ అని చెప్తున్నాం మేము సార్, అవునా కదా? వీఆర్ గివింగ్ ప్రెషర్ టు యూ టు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్స్, అవునా కదా? While programming, while telling C programming itself, think, we are telling that only. So why is, from the initial stages you have to start thinking. Okay, if you think, then for the real time solutions you can get an ideas, and when you get an ideas, if it is a really innovative or new idea, you can apply for the patents. When you get the patents, then the government is giving funding for the startups where you need not have even a single rupee. And even space, like a company established and space kavali kada, even the space is being provided by the universities or government agencies. Okay, like మన ఎస్పీ యూనివర్సిటీలో ఉండి స్పేస్ మీరు ఎవరైనా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీకు ఇంత స్పేస్ అలొకేట్ చేస్తారు. ఆ స్పేస్ లో మీరు జస్ట్ ఫర్నిచర్ అంతా కూడా ఇచ్చేసి ఉంటారు, అర్థమవుతుందా? జస్ట్ మీరు యాజ్ ఏ చైర్మన్ మేనేజర్ గారు మీకు కావాల్సిన కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ మీరు ఒక 500 రిక్రూట్ చేసుకొని మీరు ఆ స్పేస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, దానికంతా మీకు ఫ్రీ, అర్థమవుతుందా? ఇలా ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ చాలా రకాలుగా మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. ద గవర్నమెంట్ is supporting in many ways through AICT, IIC and other universities to come out with startups. ఓకే, మీరు స్టార్ట్ చేసే కంపెనీస్ అంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అంటారు, చిన్నగా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యాజ్ యూ గో హెడ్ యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ కంపెనీస్. మీరు అక్కడే ఉంటూ దాన్ని మీరు చిన్నగా డెవలప్ చేసుకుంటూ మీరు కంపెనీస్ని మీకు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు, అర్థమవుతుందా? అలా మీరు ముందుకు వెళ్ళచ్చు. సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్, ఓకే, as the IIC has given initiatives in this regard, every college which is affiliated to AICTE, which is approved by AICTE, has to organize such activities. So earlier also we are organizing, but now it is also mandatory for us. So we are organizing as a name boot camp. Earlier workshop and all, now boot camp అని వెళ్తున్నాం. So in this boot camp, for this 7 days, you are going to learn about different microcontrollers, different types of IoT sensors, and how they can be applied to your real-time applications. So ఈ విధంగా మీరు ముందుకెళ్తారు. Okay. So before moving ahead with this, a small examples how the technology has been developed. And చిన్న examples చెప్తే, ఓకే, ఆల్రెడీ వాళ్ళకి చెప్పేస్తుంటాను ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి. సో మనం టీవీలో చాలాసార్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తున్నాం. ఆఫీస్ నుంచి ఇంటి దగ్గర బయలుదేరేటప్పుడు, ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి బయలుదేరేటప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, కార్లో నుంచినే వాటర్ హీటర్ని ఆన్ చేసుకుంటాడు. ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి వేడి నీళ్ళు రెడీగా ఉంటాయి, హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవుతాడు, ఉన్నా కదా? సో అర్లియర్ ఎలా ఉండేది? ఇన్ అర్లియర్ డేస్, ఆఫ్టర్ కమింగ్ హోమ్ they need to put the water for bath, they need to warm the water and they need to take bath and they need to get relaxed. Now what happened? By the time they reach their home, the hot water will be ready. No need of anyone in the home to keep it ready. Just when he starts from his office, from the mobile itself, he will turn on the heater. By the time he reaches home, the water will be ready, the hot water will be ready, he will bath and he will take rest. See, a simple thing. That is a great initiative. This is being advertised by the companies like it is a big thing they have created. After complete this boot camp, you will be thinking that is this so simple to do that? You will be feeling like that. So ఇది చాలా చిన్న విషయం, కానీ కంపెనీస్ దాన్ని అంత పెద్దగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కంపెనీస్ వాళ్ళు బిజినెస్ మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని పెద్దగా కొత్తగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు. ఇదే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ ఈ బూట్ క్యాంప్ అయిన మీరే చేసేయచ్చు. జస్ట్ స్మాల్ థింగ్, నాట్ ఈవెన్ విత్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ 1000 రూపీస్. అది తయారు చేయడానికి మీకు ఈవెన్ 1000 రూపాయలు కూడా కాదు, అర్థమవుతుందా?
అది తయారు చేయడం మీకు ఈవెన్ 1000 రూపాయలు కూడా కాదు, అంత చిన్న విషయం అది. బట్ దాన్ని కంపెనీస్ పెద్దగా అడ్వర్టైజ్ చేసి మీ దగ్గర వేలు లాభాలు దొరికేస్తున్నారు. అంతేనా? సింపుల్ థింగ్. ఓకే, such things. And even in our newspapers we will be daily observing that ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ వాళ్ళ నాన్న కష్టాలు చూడలేక ఆటోమేటిక్ మోటార్స్, మొబైల్లో మోటార్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాడు, మొబైల్తో మోటార్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాడు. అవునా కదా? ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద న్యూస్ పేపర్స్. అవునా కదా? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ ది బిగ్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ స్మాల్ థింగ్స్ where they come out with new ideas. The spark has been came up with their minds. Okay, it is small thing where they have newly created it. చాలా చిన్న విషయాలు అవన్నీ, కానీ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి, వాళ్ళు పడే కష్టాన్ని బట్టి, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలనే దాన్ని బట్టి సింపుల్గా దాన్ని తయారు చేసుకున్నారు. అర్థమవుతుందా? సో వాళ్ళ ఫార్మర్ బోర్ దగ్గర పోయి నీళ్ళు వేసి వచ్చేదానికి కష్టపడుతుంది కాబట్టి ఇంట్లో కూర్చొని మొబైల్తో ఆన్ ఆఫ్ చేసుకుంటాడు. ఓకేనా? సో అలా సింపుల్ థింగ్. ఇలాంటివి ఇంకా మనం ఈ మధ్యనే అబ్జర్వ్ చేసాం. ఈవెన్ మన ఏపీలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ ఆటో డ్రైవ్ ట్రాక్టర్. ఆటోమేటిక్గా ట్రాక్టర్ తోలుతుంది, మొబైల్తో కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఫార్మర్ అక్కడికి వెళ్ళాడు. ఈవెన్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ పాపులర్. సో ఆటోమేటిక్గా డ్రైవ్ చేసే ట్రాక్టర్, డ్రైవర్ అవసరం లేకుండా ట్రాక్టర్ అదే పోతాడు. He has created it. Okay, the same technology is being developed by Tesla, where some lakhs of investment, some crores of investment is being done. అవునా కదా? ఈ టెక్నాలజీని టెస్లా చాలా ఏళ్ళుగా కష్టపడి తయారు చేస్తూ ఉంది. మనం టెస్లా వెహికల్స్ చూసామంటే మనకు అడ్వర్టైజింగ్ వస్తూ ఉంటాయి. అవునా కదా? ఆటో డ్రైవ్. అవునా కదా? అవును, మనం రీల్స్లో వాళ్ళకి చూస్తుంటాం. ఈ మధ్య ఒక రీల్ కూడా చాలా పాపులర్ అయింది. ముందర ఏదో లాగిపోతా అంటే ఇది జట్కా లాగా చూపిస్తుంటుంది సెన్సార్స్. అవునా కదా? సో ఇలా పెద్ద టెస్లా వరల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కంపెనీస్. అవునా కదా? దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ EV వెహికల్స్ విత్ ఆటోమేటిక్ వెహికల్స్, ఆటో డ్రైవర్ వెహికల్స్, దట్ ఈస్ డ్రైవర్లెస్ వెహికల్స్. సో అంత పెద్ద కంపెనీ అన్ని సంవత్సరాలుగా కష్టపడుతూ ఈ వెహికల్స్ ని మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తుంటే మన ఏపీలోని ఒక స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఫాదర్ కష్టాన్ని చూసి ఆటోమేటిక్గా డ్రైవ్ చేసే ట్రాక్టర్ తయారు చేశాడు. సో మీరు గూగుల్ సర్చ్, యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. ఓకే, ద న్యూస్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ పాపులర్. ఈవెన్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ గూగుల్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ దిస్. ఓకే, సో ఇలాంటివి మీరు చేయాల్సిన, మీకు థాట్ రావాల్సింది. నేను మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి సొల్యూషన్ రావడానికి ఇలాంటివి. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద డిఫికల్టీస్ దట్ యు ఆర్ బీయింగ్ ఫేస్డ్ ఇన్ అవర్ హోమ్ ఆర్ బై యువర్ నేబర్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఎల్స్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, అని మీరు ఆలోచించాలి. ఓకే, సో దిస్ you have to do. Okay, this you have to do, you have to come out like this. So that is the main initiative of this IIC, and that is the main initiative of this is our target to you. My target ikkada adu meeku, we are targeting that. Okay, we are targeting in such a way that you are coming out with new ideas and you will be getting your patents and you will be going with startups as entrepreneurs. జాబ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు కాకుండా జాబ్స్ ఇచ్చే వాళ్ళుగా తయారవ్వండి. ఎంటర్ప్రెనర్స్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరే కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారంటే మీరు జాబ్ కోసం ఒక చోటుకి వెళ్ళట్లేదు, మీరు జాబ్స్ ఇచ్చే స్థాయికి మీరు ఎదగాలి అనేది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టార్గెట్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసెంట్ డేస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు ముందుకెళ్ళాలి అనేది మా టార్గెట్. మీరు కూడా ఒకవేళ మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేయలేకపోయినా మీకు పేటెంట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ సెల్ దిస్ పేటెంట్స్ టు ఎనీ అదర్ కంపెనీస్ అండ్ యూ కెన్ ఎర్న్ ద ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ది
royalty on these patents whoever is being manufacturing these products. So for example, మనకు బల్బ్ ఎప్పుడో థామస్ ఎడిసన్ తయారు చేశాడు, అవునా కదా, వాళ్ళు అతనికి పేటెంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికీ మనం బల్బ్ కొంటే అతనికి రాయల్టీ ఇన్కమ్ పోతా ఉంది, అవునా కదా, దాని నుంచి కొంత భాగం డబ్బులు వాళ్ళకి వెళ్తుంది. దీన్ని రాయల్టీ ఇన్కమ్ అంటారు. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ బిగ్ revolutionary idea when in your minds, then the royalty income will be coming for many years to you, depending on what type of innovative idea that you got it. Okay, so nowadays ila manaku chinna examples chaala unnai. There are many examples. Even automobiles, earlier automobiles వేరేగా ఉండేవి. present days automobiles అంతా sensors, automatic systems, అవునా కదా. ఆటోమొబైల్స్ అంతా ఇప్పుడు సెన్సార్స్, ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. ఈవెన్ మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు మీకు తెలియదు, మన ఇంట్లో వస్తువులు అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్స్. ఈవెన్ మన వాషింగ్ మెషిన్, ఫ్రిడ్జ్లు ఏవి తీసుకున్నా ఆటోమేటిక్ వచ్చేసాయి. ఈవెన్ ఫ్యాన్లు కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు. ఓకే, ఈవెన్ ఫ్యాన్లు కూడా ఇప్పుడు మనకు వచ్చాయి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెదర్ కండిషన్స్ దే విల్ అడ్జస్ట్ ద స్పీడ్ ఆటోమేటిక్లీ, అవునా కదా. సో ఈ విధంగా మనకు చాలా వరకు ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్స్ వచ్చాయి. అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసే ఈ బూట్ క్యాంప్లోని ప్రోడక్ట్స్ థాట్స్ నుంచి వచ్చినవి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు ఇవి తెలుసుకున్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ మీకు ఏం కావాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఉన్నవాటి కొంచెం తెలుసుకొని వీటిని ఎలా అప్లై చేయాలో తెలుసుకున్నారనుకోండి, దాన్ని వేరే చోట ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ bootcamp we are targeting on the new ideas that will be coming out. Okay, so coming to the subjects, so these systems where we call it in electronics as a embedded systems, electronics lo embedded systems antamu, where we use microcontrollers and other types of sensors. We use microcontrollers and other types of sensors which are interface to this microcontrollers. So ఇక్కడ microcontrollers use చేస్తాము, and for these microcontrollers we will be interfacing some sensors. So first of all, what is a microcontroller and when they were developed అనే దానికి వస్తే, in the 1980s the first microcontroller 8051 microcontroller was developed by Intel. Okay, Intel వాళ్ళు 8051 microcontroller develop చేశారు. And later on, many companies have came forward and developed this microcontrollers, like Motorola, okay, Atmel, okay. Yeah, number of companies ఈ microcontrollers ni develop చేస్తూ వచ్చాయి. And what is this microcontroller is? A microcontroller is nothing but a on-chip microcomputer where the essential parts that are required for our computer are built on a single chip, single IC. ఓకే, జనరల్గా మన కంప్యూటర్ అంటే ఏమేమి అనుకుంటాం, ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్, ర్యామ్, రోమ్ అండ్ అదర్ పెరిఫరల్స్, అవునా కదా. సో మైక్రో కంట్రోలర్ కూడా మనకు ఒక మైక్రో కంప్యూటర్ అంటున్నాం, కాకపోతే దాంట్లో మైక్రో ప్రాసెసర్, ర్యామ్, రోమ్ ఈ మూడు ఒక సింగిల్ చిప్ పైన బిల్డ్ అయి ఉంటాయి. సో మైక్రో కంట్రోలర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ చిప్ మైక్రో కంప్యూటర్. లైక్ అవర్ నార్మల్ కంప్యూటర్ we have microprocessor which is the brain of our computer, where the entire process will be done in this microprocessor, avuna kada. And for the programs to be executed, the RAM is required. Whatever the program that has to be executed will be first loaded into the RAM, and this program will be executed by the microprocessor by fetching a line by line, avuna kada. So మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ర్యామ్ లోకి లోడ్ అవ్వాలి, ర్యామ్ నుంచి లైన్ బై లైన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ తీసుకొని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ ద ర్యామ్ ఇస్ టెంపరరీ మెమరీ, సో ఫర్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ అవర్ కంప్యూటర్ we use a ROM. Okay, so like this microprocessor which is the brain of our computer where actually task is done in our computer, and RAM where the currently executing programs will be temporarily stored in this memory, and ROM where the permanently these programs will be stored. These three together is enough for a computer to do a small task, or a specific task. ఒక స్మాల్ టాస్క్, ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ చేయడానికి ఈ మూడు ఉంటే సరిపోతుంది. ద రిమైనింగ్ పెరిఫరల్స్
like keyboard or mouse. Whenever we need to give an input to the computer, then these devices are required. And display, whenever we need to give an output for the user, then these devices are necessary. Okay, and hard disk or pen drive or other storage devices, whenever we need to extend the storage capacity, then we need these peripheral devices. So all these are the peripheral devices that are not mandatory for our computer. Okay, keyboard, mouse, monitor, లేదా pen drive, hard disk, ఇవన్నీ కూడా these are not mandatory for our computer. We are to extend the features of our computer, we are adding this. But basically, for a computer to perform a specific task, these three are enough. So these three are built on a single IC, which is called as a microcontroller. అర్థమవుతుందా? మైక్రో ప్రాసెసర్, ర్యామ్, రోమ్, ఈ మూడు కలిపి ఒక ఐసీలో బిల్డ్ చేశారు. దాన్ని మైక్రో కంప్యూటర్ అంటున్నాము, దాన్ని మైక్రో కంట్రోలర్ అంటున్నాము. ఆన్ చిప్ అంటే సింగిల్ ఐసీ, ఒక ఐసీలో ఈ మూడు డిజైన్ చేశాడు. ఆ మూడు ఉంటే కంప్యూటర్ తయారైపోయింది. ఆ కంప్యూటర్ మనం ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. దట్ ఈస్ ఏ ఆన్ చిప్ మైక్రో కంప్యూటర్ which is being called as a microcontroller. అర్థమవుతుందా? It is being called as a microcontroller. So these three are the essential things. Okay. So ఇలా మనకు మైక్రో ప్రాసెసర్, ర్యామ్ అండ్ రోమ్ మూడు పెట్టి సింగిల్ ఐసీలో ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కోసం డిజైన్ చేసింటారు. ఓకే, సో ఒక ప్రోగ్రామ్ దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ input and output కావాలి అనుకుంటే, then this chip will be having the IO pins. Through these IO pins we can connect the peripherals, and from these peripherals we can give input or we can take output. సో ఇవన్నీ కలిపి ఒక చిప్ లో తయారు చేసిన మళ్ళీ IO కోసం, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్పస్ కోసం IO pins ని ఎక్స్టెండ్ చేసింటారు. IO pins ద్వారా మనము we can give input and we can take output, and not only giving input and output, we can add other peripherals that are required for our computer. మన టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాస్క్ సంబంధించి ఏమేమి పెరిఫరల్స్ కావాలో అవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలా మనకు మైక్రో కంట్రోలర్ ఇస్ ఏ ఆన్ చిప్ మైక్రో కంప్యూటర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ టు బి డన్ by adding some peripherals which are necessary for our task. మన టాస్క్ సంబంధించిన పెరిఫరల్స్ కొన్ని యాడ్ చేసుకొని మనము ఆ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్. So embedded system is nothing but a microcontroller which is connected with some peripherals and they are programmed in such a way that a specific task can be completed. Okay, so embedded system అంటే ఏంటి? ఒక మైక్రోకంట్రోలర్, it is a computer which is connected with some peripherals that are required to complete a specific task, and they are programmed. Without program it cannot be done. So in the beginning itself we will be telling that a computer mainly requires hardware and software. Only with hardware nothing can be done, or only with software nothing can be done. Hardware and software together need to be there for our computer. So ఇలా మనకు ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ కొన్ని పెరిఫరల్స్ తీసుకొని దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి. We need to develop a program for that. Okay, this together is called as a embedded system. So ఇలా మనకు స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్ నుంచి. Now with this embedded systems కాస్త ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతూ ఇలా కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఇలా మనకు ఇండస్ట్రీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, ఓకే, అండ్ ఆటోమొబైల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ in several ways they were developed. చాలా రకాలుగా అవి డెవలప్ చేయబడ్డాయి. ఫ్రమ్ అవర్ హోమ్ కిచెన్ పర్పస్ టు ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్స్. ఈ కంప్యూటర్స్ నే మనము మన ఇంట్లో కిచెన్ లో వాడే చిన్న వస్తువు దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్, ఓ పెద్ద ఇండస్ట్రీని కూడా కంట్రోల్ చేసే విధంగా ఈ సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేస్తూ వచ్చారు. ఇండస్ట్రీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కూడా మనకు అంతే. ఈవెన్ ఇండస్ట్రీలో రకరకాల
యాక్టివిటీస్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో జరుగుతుంటాయి. వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి అక్కడ కంప్యూటర్స్ వాడుతున్నాం ఇప్పుడు, అవునా కదా. సో ఆ కంట్రోల్స్ని కూడా మనము వీఆర్ డిజైనింగ్ ద సిస్టమ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కంట్రోల్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ థింగ్. మన మామూలు కంప్యూటర్స్ వేరు, కంట్రోల్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్స్ వేరు. కంప్యూటరైజ్డ్ కంట్రోల్ అంటారు, అంటే కంప్యూటర్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ కంట్రోల్, అంతే కదా. బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంట్రోల్డ్ and respective peripherals are connected to control. అవునా కదా. ఆ కంట్రోల్ చేయడానికి ఆ రెస్పెక్టివ్ పెరిఫరల్స్ ని కనెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయబడాలి అనే దానికి ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి, అవునా కదా. సో ఈవెన్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్ ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ బీయింగ్ డన్. ఓకే, సో దాన్ని మనం డిసిఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అని ఇండస్ట్రీస్ లో. ఓకే, సో సర్వర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. సర్వర్ కంట్రోల్ నుంచి ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యూ కెన్ గో హెడ్ లైక్ దిస్. సో మన స్మాల్ థింగ్స్, మనం ఇంట్లో వాడే కిచెన్ వస్తువుల కాటి నుంచి ప్రెసెంట్ డేస్లో ఇలా ఇండస్ట్రీ కంట్రోల్స్ వరకు ఏదైనా మీరు చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ దిస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్. ఓకే, దీన్ని కంట్రోలర్ అని అంటున్నాం మనం, మైక్రో కంట్రోలర్ అని అంటున్నాం, అవునా కదా. With these controllers, we can do any tasks. So for this, a controller, that is our computer, main computer. A controller is nothing but a computer. For this, a peripherals are connected, and for this, they are programmed how they has to be controlled. So ila manaku different things ni meeru nerchukovala. అర్థమవుతుందా. సో ఇలా మైక్రో కంట్రోల్స్ అనేవి డెవలప్ అయిపోయి మైక్రో కంట్రోల్స్ నుంచి డిఫరెంట్ IoT సెన్సార్స్. IoT stands for Internet of Things means, so the things being happened through our internet connectivity. మన ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ తోటి మన పనులు మనం చేసుకునే విధంగా మనం చేస్తే ఒక హార్డ్వేర్ని వాడి లేదా ప్రోగ్రామ్ని వాడి దాన్ని IoT అని అంటాం. సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ సెట్, వాటర్ హీటర్ ఆన్ చేయడం, ఇట్స్ అన్ IoT. వాడు ఎవరైనా ఆఫీస్లో బయలుదేరినప్పుడు ఇంట్లో హీటర్ని ఎలా ఆన్ చేస్తున్నాడు, మొబైల్ ద్వారా ఆన్ చేస్తున్నాడు. మొబైల్ ద్వారా ఎలా ఆన్ చేస్తున్నాడు, మొబైల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. సో ఇంట్లో వాడి హీటర్, వాడి ఇంట్లో ఉంటే వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ వాడి మొబైల్లో మొబైల్ డేటానో లేదా వైఫై ఏదో విధంగా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్నెట్ ద్వారా హీటర్కు ఒక మెసేజ్ పంపించి హీటర్ ఆన్ అయ్యే విధంగా చేస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ హ్యాపెండ్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ద్వారా మనకు కావాల్సిన పనులు మనం జరిగే విధంగా చేసుకుంటున్నాము. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as IoT. That is called as IoT. Internet of Things. That is things being happened through our internet connectivity. So the IoT components అన్ని డివైసెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ కావు. ఓకే, సో మనకు మన డివైసెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి ఇంటర్ఫేస్ కావాలి. ఓకే, మన డివైస్ మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ కావాలి, దానికి ఎలాంటి కాంపోనెంట్ కావాలి, ఎలాంటి ఇంటర్ఫేస్ కావాలి, మన డివైస్ని ఇంటర్నెట్కి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, సో ఆర్డినో కంట్రోలర్స్, దట్ ఈస్ ఈ కంట్రోలర్స్ని ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా వాడాలి, వితౌట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆ తర్వాత IoT కాంపోనెంట్స్ అండ్ IoT సెన్సార్స్, దట్ ఈస్ మన సెన్సార్స్ లేదా మన కాంపోనెంట్స్ ఇంటర్నెట్కి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా మీరు నేర్చుకోబోతారు. దట్ ఈస్ అవర్ బూట్ క్యాంప్ లైక్ ఆర్డినో అండ్ IoT. ఆర్డినో